class. See, as we can see that today's topic is today we are starting a new chapter. So we have some new terms also in this chapter. So before understanding electromagnetic induction, let's see what is electric induction. This is the phenomena of inducing electricity or electric current city due to charges, right? Then we have already studied this. Pi E is equal to EDS, right? And if I go for d phi by dt, we can get electric current. Then we have only magnetic induction. Magnetic induction a phenomenon where where flow of current induces magnetism, thus producing producing thus producing a magnetic field. This we are all have gone through. Now there is a question: can electric current be produced due to magnetism? And the answer is yes. Answer is yes, right? Which we are going to explore in this chapter. Okay. Now let's write down what is electromagnetic induction. Definition if someone asks. Electromagnetic induction, or in short, we also call it EMI.
the these two will not be asked, but definitely this definition is has a probability to appear in the test paper. The phenomenon of production of electricity, of production of electricity due to magnetism is called electromagnetic magnetic induction, or in short we call it EMI. Just quickly note it, it's not that important. Noted, Yes, sir. everyone? Yes, sir. Noted. Nirjar, Act second, sir, in the last line. this is important. Oh, Guno, to just recapitulate right? Basically, we need to understand magnetic flux, which we have studied in class 10. Deepan, what is magnetic flux? Deepan, is Deepan not there in the meeting? Magnetic field lines per unit area. Huh? Yeah, tell me again. I mean, I couldn't hear you properly. The magnetic field lines per unit area. Obviously, but perpendicular to the area. Okay. Magnetic flux. Yes, you are right. Magnetic flux. We denote it by, like we used to denote electric flux as pi E, we denote it as pi B. Is the, suppose we have a surface like this. Right? And we have magnetic field lines like this. So here if we count the number of lines which are passing through this area or plane PQRS perpendicularly is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So here 5e is equal to 6. So it is a number. Is number of magnetic of lines of force of
magnetic field crossing a certain area, crossing a certain area 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 normally which is at right angle to the magnetic field lines. That means the surface or plane PQRS is perpendicular to B or lines of force. Lines of force of magnetic field, right? This can be also defined as the number of lines, the number of lines of force of magnetic field field crossing a certain plane or surface along its area vector A. Right? If the plane is like this, if this is the plane, right? So area vector will be perpendicular to the plane. So these lines are along the area vector. Now problem is we don't find, most of the times we don't find the area of the plane perpendicular to the magnetic field lines. So we have to go for a generalized formula. Let me know once you have noted this. And write or here area vector A parallel to magnetic lines of force of magnetic field.
Ishanu is not there. What happened to Ishanu? हाँ सर होएगा. Ishanu noted. Yes sir. Nirjar. Parthiv noted. Yes sir. Yes, sir. अरे निर्जर वॉइस क्रैक করছে এবার দেখছি. Now suppose we have a surface which is not perpendicular to magnetic field lines. A surface where magnetic field lines are not perpendicular or along the area vector of the plane. Suppose this is a circular plane. Okay. This is circular plane. So definitely the area vector will make a 90-degree angle with the surface. The surface or 8 and 9. This is area. Right? Now, field lines are crossing like this. This is magnetic field B. And there is a angle theta. In this case, we have to take the component of B along A as we have already discussed. So phi B becomes along A, the component of magnetic field will be B cos theta into A, or we can write it like this also, BA cos theta and phi B. If you remember, it becomes a dot product. Since this is a dot product, definitely phi B is a scalar quantity. Phi B is a scalar quantity. Now, units of phi B. To start with, SI unit. SI unit. SI unit is if B is equal to 1 Tesla, if B is equal to 1 Tesla and A is equal to 1 meter square, then phi B is equal to BA, it becomes what? 1 Tesla meter square. But for this, we have given a special name after a scientist, obviously. It is 1 Weber. So therefore, 1 Tesla meter square is equal to 1 Weber, Weber written in short form. Now what is 1 Weber? What is 1
Weber. One Weber is that magnetic flux linked with an area of 1 meter square held normal to the direction of magnetic field lines of force of a magnetic field strength. Magnetic field strength of 1 of 1 Tesla. Now, CGS unit. CGS unit is Maxwell. CGS unit is Maxwell, and it can be written as if B is equal to 1 Gauss, and A is equal to 1 centimeter square, then phi B is equal to 1 Gauss centimeter square. We write it in short 1 G centimeter square is equal to 1 Maxwell, and it is denoted as capital M, small x. Now you can define one Maxwell based on the definition of what would you write? One Maxwell is that magnetic flux linked with an area of 1 centimeter square held normal to the direction of magnetic field lines of force of a magnetic field strength of 1 Gauss. Khatam. Let me know once you have noted.
Saturn. Everybody? Parthiv, Sir, conversion কতটা? 10 to the power 8 হবে। করে দেখে নে। 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss and 1 meter square is equal to 10 to the power 4 centimeter square. তাহলে 10 to the power 8 Maxwell হবে। Parthiv noted? আরে यार সবাইকে ইন্ডিভিজুয়ালি জিজ্ঞেস করতে হবে। Anybody left? Now let us establish a relationship between Maxwell and Weber. Right? Okay. Relation between mx and wb be small. See, 1 wb is equal to 1 Tesla into 1 meter square, and 1 Tesla is equal to 10 to the power 4 Gauss, and 1 meter square is equal to 10 to the power 4 centimeter square. Right? So this becomes 10 to the power 8 G centimeter square, or 1 Weber is equal to 10 to the power 8 Maxwell. Clear? May I? আমি মুছলাম Yes, sir. সব। Yes, sir. Is everybody there? Nirjar? Particularly Ishanu Nirjar के नहीं আচ্ছা আছি अच्छा আছে স্যার। remote. Okay. See, আর কিছু না। We'll see some special cases. So we know that phi b is equal to BA cos theta. Case 1, theta is equal to 90 degree. তার মানে কি, যদি সারফেসটা এরকম হয় PQRS, right? And this is the direction of magnetic field, and this is the direction of area vector. So therefore, this has 90 degree. So this will become phi b will become BA cos 90, that is 0. Which means no magnetic flux, no magnetic flux is linked or associated with surface, with the plane or surface when surface or plane is parallel to magnetic field.
right? Now, case 2. Case 2. Theta is equal to 0 degree. Then phi b becomes maximum BA cos 0, that is BA. Now again, let's make a plane like this. Same, I will name PQRS, and the magnetic field lines are also like this. Needless to say that area vector A is also in this direction. So, magnetic flux linked with surface is is maximum when surface is held normal to normally to magnetic field. Hello, sir. Yeah. Hello. Hello. স্যার বলছি আমি না আরেকবার রিজয়েন করছি, আমার এখানে প্রচুর নেটের প্রবলেম হচ্ছে, অ্যালাউ করে দিন না। হ্যাঁ, রিজয়েন কর, ওরা লিখছে ততক্ষণ রিজয়েন কর। Dipan, can you hear me clearly? হ্যাঁ স্যার, এবার ঠিক আছে। Yes, sir. No, Dipan rejoin করলো না, ওর প্রবলেম হচ্ছিল শুনতে। স্যার আমি 2 মিনিটে আসছি। বাথরুম? না ছাড়তে। তাড়াতাড়ি আয়, তাড়াতাড়ি আয়।
Sir, I'm back. Have you noted this? Yes, sir. Is this noted Yes, sir. by everyone? सर एक टुकड़ा जरा Yes, sir. ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের আরেকটা ডেফিনিশন আছে, সেটাই হচ্ছে মেইন ডেফিনিশন। কিছু জিনিস করার পর তারপরে বুঝতে পারবো। हाँ सर হয়ে গেছে হয়ে গেছে? See, in magnetism and matter chapter, we have already studied that B is equal to mu into H. See, we know that B is equal to mu into H, where mu is the permeability of the medium and H is the magnetizing field intensity, right? So therefore phi B max becomes B into A, or we can also write mu H A. So this is a new relation, right? Now there could be another case. In case magnetic field is non-uniform or surface area is not plane, right? In that case, suppose the surface area is something like this. What we do, we take a very small surface element, right? This is dA or vector dA. Now suppose this is placed in a uniform magnetic field B. In this case, we will find out d phi B, which will be B dot dA, or if I take a unit vector n along dA, so we can write B dot unit vector n dA, where n is a unit vector
perpendicular to a small, we'll call it surface element. Surface element. Right? Now, if we want to find out total magnetic flux, yes, we can write it 0 to B d phi B, which is nothing but surface integral of B dot dA, or this can be written as surface integral B unit vector dA. So therefore we get another definition for magnetic flux. The magnetic flux linked with a surface in a magnetic field, may be defined as the surface integral of the magnetic flux density over the surface. Density over the surface. Now who is out? Nirjar. Nirjar, since when you are out of the meeting? Just a little bit ago. And don't write messages, yaar. My mobile is also lying on my table. Just call me, give me a call. Then I'll understand. Someone is trying to reach me. Okay. ये करते नेटवर्क चेंज करते स्लो हो जाएगा। এখন তো ওয়াইফাই সব জায়গায় অ্যাভেলেবল আছে নির্ঝর, ওখানে নেই? স্যার গ্রামে আছে স্যার। এখন গ্রামেও ওয়াইফাই আছে? কি বলছিস তুই? আমার কাছে তো আছে ওয়াইফাই, আমি তো গ্রামে।
আমাদের এখানে নেই, এখানে ডেটা আসছে সেটাই নেই। সেটাও খুব স্পেসিফিক জায়গায় আছে, উপরে থাকতে হবে। এখানে ওয়াইফাই মানে গাছের উপরে বসে কাজ করতে হচ্ছে। না, হ্যাঁ? মানে ওপর সেকেন্ড মানে ফার্স্ট ফ্লোরের ঘরে কোনায় আছে। ওকে ওকে ওকে। আজকে বিসর্জন হয়ে গেছে তোদের, না হবে এখন? না না এখনো হয়নি, বেরোয়নি। না, দীপায়ন তো বললো ওদের ঠাকুর বোধহয় দ্বাদশীর দিন বিসর্জন হবে, তাই না দীপায়ন? পরশু দিন, পরশু। আমাদের আজকেই হবে বিসর্জন, সন্ধ্যাবেলায় হবে। আমাদের ফ্ল্যাটেও পুজো হয়ে যায় না কটায় বিসর্জন। আমাদের কালকে এখানে ফাংশন হবে, তারপরের দিন। হ্যাঁ বলছিলি তুই, ইয়েস আই রিমেম্বার। ঈশানু? আমাদের বেরালো এখনই সবাই। না, আগে তো বরণ করবে ঠাকুর মহিলারা। করবে কিছু একটা জানি না। সিঁদুর টিঁদুর খেলা হয়। All married women do this. I don't know, yeah, in our society, their widows are not allowed. Why? What mistake they have made? I still remember when my son was having his, কি বলে ওটাকে, মুখে ভাত না, আমার জেঠিমা আশীর্বাদ করতে গেছিল নিয়ে, আমার ওয়াইফ ডিসঅ্যাগ্রি করেছে। I stopped her there only. I said আমি এইসব মানি না, so therefore nothing doing. She will perform rituals according to her wish. Nothing wrong went with my son. See, magnetic flux was required because when we will be calculating the magnitude of induced EMF, then we require all this. Done? Noted? Yes, sir. Nirjar? ইয়েস স্যার, নোটেড। Active হয়ে গেল। Nirjar, noted? Nirjar? Is Nirjar not there? না, নোটে নোটে নোটে। Noted. Okay. So I told you this is not a chapter. Last chapter was quite theoretical. This chapter has numericals also. I'm giving you a small numerical. Try to solve that. Today's question 1. The
magnetic flux. The magnetic flux associated with uh, with the loop of a wire having area vector A is equal to 30 I cap plus 16 J cap plus 23 K cap centimeter square. Is magnetic flux is 5 micro Weber. Question is calculate the magnetic field acting at right angle to the plane of the loop of the wire. I'll be back in a moment. Go to the washroom and I have to wet this cloth also.
Yes, I am back. Done. Has anyone sent me the answer? Ishanu, No, sir. Parther, হবে হয়ে যাবে? না বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ? বুঝতে পারছি না ডাইরেকশনটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কি করে বুঝবো? ডাইরেকশন বুঝলে ম্যাগনেটিক দেওয়া আছে at right angle. পড় ভালো করে। হ্যাঁ, রাইট অ্যাঙ্গেল টু দি এরিয়া, মানে এরিয়া ডিরেকশনে। Right angle to the area না, right angle to the plane. Right angle to the area vector হয়ে গেলে তো 0 হয়ে যাবে। निर्जर, पार्थिव, दीपायन, হ্যাঁ স্যার no পাঠিয়েছি। idea. দেখি ট্রাই করছি না। দীপায়ন কোথায় পাঠিয়েছিস? ওই তো গেছে দেখুন এসছে এখন। মেটে ফলো। Yeah, Deepayan is correct. সে এরকম ভাবেই হবে। তোর ক্যালকুলেশনে হয়তো ভুল হতে পারে কিছু, আদারওয়াইজ মেথড ইজ কারেক্ট। না তোর ক্যালকুলেশনেও মনে হয় না কিছু ভুল আছে, মনে হয় না। Shall I do it or পারছেন স্যার ডুড স্যার। Nirjar? পারছেন না স্যার। পার্থিব, স্যার আমি পারছি না স্যার। আচ্ছা লেট okay. Solution. What do we have? Theta is right angle given is equal to 0 degree. Why? It is right angle to the plane. So BA cos 0 হবে ওখানে, right? 5B দেওয়া আছে 5 microweber, which is 5 into 10 to the power minus 6 Weber. Right? Area vector দেওয়া আছে 30I plus 16J plus 23K. Right? তাহলে mod of A কত হয়ে যাবে? Root 30 square plus 16 square plus 23 square. 30 square হয়ে গেল 900, এটা হয় 256 I believe, 16 6 are 96, 256. 256 আর 23 square হবে 23 3 are 69, 23 2s are 46 and 9 কত আসবে? না 529। 529. চলো 529. Let's add it up. 900, 256, 529, 96, 15, 527 and 1 8, 9 to 11 and 5, 1685. Now we'll have to find out the root of 1685. 1685, 4 4s are 16. কেটে গেল 4 plus 4 8, 85 নিচে আসবে 8, 81, right? 81. So close to 41 centimeter square. 41 centimeter square. Again, 41 centimeter square মানে 41 into 10 to the power minus 4 meter square. Now 5B is equal to BA cos theta
কি জিজ্ঞেস করেছে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড জিজ্ঞেস করেছেন। তো B ইজ ইকুয়াল টু পাই বি বাই এ কস থিটা। পাই বি দেওয়া আছে 5 into 10 to the power minus 6 divided by 41 into 10 to the power minus 4. Cos 0 is 1. So it is 5 by 41 into 10 to the power minus 2 Tesla. और এটা চলে আসবে কত হবে? কত হবে? 5 by 41 বের করতে হবে না? আনসারে ডিফারেন্স আসছে কেন? 41 into 10 to the power minus 4. Five into 10 to the power minus 6. কিছু একটা ভুল হয়েছে আনসারে, আমার ক্যালকুলেশনে কিছু ভুল করেছি আমি। সো 5 কে যদি আমি 41 দিয়ে ডিভাইড করি 0.1 41 90 2 88 2 0 20 200 something 4 0.1204 0.1204 into 10 to the power minus 2 Tesla, or 1.21 করে দিই এটাকে 1.21 into 10 to the power minus 3 Tesla. স্যার ডিরেকশন বার করতে হবে না? হ্যাঁ, ডিরেকশন বার করতে হবে না? কিসের? ম্যাগনেটিক ফিল্ড। Magnetic field direction, it is acting right angle to the plane of the loop, না? কিছু একটা তো আসবে, মানে ফ্যাক্টর ফর্ম বলতে চাইছি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের। ম্যাগনেটিক হওয়ার ফলে তো আইজে কেতে হ্যাঁ, ওটাতে কনফিউশন হচ্ছিল, মানে এইটাও হয়ে গেছিল। আইজে কেতে করতে গেলে আমাদের অ্যালং এই হবে, ওটা আইজে কেতে করতে গেলে কি হবে? ম্যাগনেটিক ফিল্ড উইল বি ভেক্টর বি বের বলছিস তো? তো ভেক্টর বি will be phi b magnitude আর a cos theta নিচে দিয়ে unit vector n in direction of a. তো মাল্টিপ্লাই করতে হবে 30i plus 16j plus 23k by 41. Yes. Clear? So vector b can be written as like this, nothing. 1.21 into 10 to the power minus 3 into 30i plus 16j plus 23k divided by 41. निर्जर বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। निर्जर পার্থের? হ্যাঁ স্যার বুঝলাম, পরে বলে হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি ভেক্টর কোয়েশ্চেনে কিন্তু ভেক্টর বি জিজ্ঞেস করেনি, কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করেছে অনলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনিটিউডটা জিজ্ঞেস করেছে।
তো ভেক্টর ফর্মেও বের করা যায়। It will act along the area vector only, না? তো এরিয়া ভেক্টরের যে দেওয়া আছে তার along একটা ইউনিট ভেক্টর বের করে দিলাম, খতম। ভেক্টর বিও পেয়ে গেলাম। নির্ঝর বৃষ্টি হচ্ছে রে? হ্যাঁ? বৃষ্টি হয়েছে তোদের ওখানে? বৃষ্টি হয়েছে, এখন হচ্ছে না, এখন তো বেশ গরমই আছে। না না, হয়েছে বৃষ্টি, কালকেও তো প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, বৃষ্টি হয়েছে একটু, খুব বেশি হয়নি, একটুখানি হয়েছে। আজকে সকালেও বৃষ্টি হয়েছে এখানে। আমরা ঈশানু যেটা what about বলছিলাম, you? এই পুরো মনসুনটা হয়নি ভালো করে বৃষ্টি। আমাদের কাল পরশু হয়েছিল, আজকে নেই। এবার বলেই ছিল পুজোতে ভাসাবে। Sir, done by them. দীপায়ন ভেক্টর ফর্মটা বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। ওটা ইউনিট ভেক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলি, যদি জিজ্ঞেস করে কোয়েশ্চেনে। আচ্ছা। ফাইন্ড বি, ভেক্টর দিয়ে দিল ওখানে, ম্যাগনেটিক ফিল্ড in vector form acting at right angle to the plane. So naturally it is along a, so along a একটা ইউনিট ভেক্টর বের করে দেবো। This question was asked in a competitive examination only. This question has been taken from which book I don't remember, because I have left the old copy. Now from electromagnetic induction it is a new copy. ওই পুরোনো খাতায় আমাকে কাগজ গুজে গুজে কোয়েশ্চেন বানাতে হচ্ছিল। আবার নতুন করে পুরো থিওরি লেখা, ইটস আ টায়ারসাম জব। ঈশানু, আর ইউ ব্যাক? আমি যাইনি কোথাও। তুই তো বললি যাচ্ছি কোথাও। আমি বললাম বাই দ্য ওয়ে ডান। বাই দ্য ওয়ে ডান, ওকে হ্যাঁ। ডান এভরিবডি, মে আই? Niljar, Yes sir. may I wipe this off? Yes sir. Parthiv, Dipayan, Yes, হ্যাঁ sir. Wrap up. Dipayan also, okay. Now let's start with Faraday's observations. He is the person who discovered this phenomenon.
See, Faraday's experiments. Right? See, he took a coil. He had done many experiments to understand this. Right? I must have told you a story also that he got irritated and threw the magnet, and suddenly his assistant saw there is a deflection in the galvanometer. He was literally frustrated. He took a coil and a magnet, say PQ. Coil is PQ, and north pole of the magnet facing point Q. So the magnetic field lines from this are like this, right? Now, when he moved the magnet, he found a deflection. Direction we'll understand later on. Why it is reflected right, deflected right. And when he took away the magnet from the coil, the deflection was in other direction. Direction of motion. Now, what was happening actually? See, if I make this picture little big, I will make it for this only so that you understand. Or not there. Let's make it out here. Let's make the coils little larger. Right? This is the galvanometer. Suppose the magnet is initially somewhere here. Somewhere here. And the magnetic field lines were like this. I'll make 4 lines or maybe 6 lines. How many lines? छोटा तो already होएगा. Huh? আর দুটো বানিয়ে নেওয়া যায় 7টা আর 8টা. Now if I move the coil or if I move the magnet in this direction, what will be the situation? Now the magnet is something like since it is moving in this direction, let's make the magnet here. Now it is close to this and it is in continuous motion.
Now the number of magnetic field lines, all, whatever lines were there, they are passing. Now we know how many lines are passing. 1, 2, 3, 4, 4 lines. Here the line number of lines were passing 4. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So here phi b is equal to 8 and here phi b is equal to 4. Clear? Now there is a change in magnetic flux which is passing through the coil. Therefore the galvanometer is showing deflection. Okay. Can I wipe this off now? Yes, sir. Wait, sir. Wait, sir. আমি একটু ইজি মেথডও দেখাবো। আমি সেকেন্ড ফিগারটা আর বানাচ্ছি না। Suppose Sir, this is at rest. Second case. This is at rest and this is in motion in this direction. The same thing will happen or not? The same thing will happen, yes. right? So 2 plus 2, 4 points. Okay. He also observed that if it passes a variable current, a current changing continuously. Let's not talk about alternating current. Or we can talk about alternating current. That's not an issue. He took 2 coils. One was primary, where let's connect AC. And this is the switch. This is primary and this is the secondary coil, which is there, which is used. This is used in transformer also by changing the number of coils. This is the galvanometer, shows a deflection. Right? He also took, say if I mention it as first, second, third, fourth, fifth. He also did some experiment with single loop, right? And he found 3 cases. Case number 6, a magnetic field which is constant, and he placed a circular loop inside it, right? So here what do we find? B is constant, A is constant. If both are constant, right? So EMF induced is equal to 0. Thus I induced, which is EMF induced by resistance of this coil, say R, is also 0. Right? Then he took, say, 7th experiment
he took an upward magnetic field perpendicular to the plane of paper coming outward. Outward magnetic field, not upward. Outward magnetic field. Don't worry about the directions right now. And he placed a, say, rectangular loop or square loop PQRS. Here, B outward is increasing. He must have connected some galvanometer here, right? So he found a current in this direction. Don't worry about the direction right now. Maybe I am also wrong. Outward, na? So current will flow to make a downward. Yeah. No direction is correct, but we will understand it from Lenz'S law. He also did another thing. Experiment number 8. Right? He took an outward magnetic field and kept a rectangular loop PQRS like this. Then after some time, he rotated the loop. He rotated the loop in the magnetic field, and the new position of the loop was P dash, Q dash, R dash, S dash. Again, he found a current. Right? He must have connected somewhere here a galvanometer. So this also showed some deflection. Let's not worry about the direction right now. Now here, see, B is constant. Here, area was constant. Here B is constant, A is constant. But theta is variable. Which means what? BA cos theta will vary. BA cos theta will vary. Here BA cos theta will not vary. Here since B is increasing, so BA cos theta will vary. Here also BA cos theta will vary. In the previous diagrams which I had shown, BA cos theta will vary. So he made some conclusions, right? So note it down, and then we'll go for conclusions. And gave some laws.
অষ্টমী কবে ছিল রে? সোমবার না? Monday, a student's father called me up to wish me Ashtami evening, late evening, 8 o'clock. ততক্ষণ তোদের ক্লাস শেষ হয়ে গেছে। তো শুভ অষ্টমী বললো, আমিও বললাম। বলে স্যার কোথায় আপনি? বললাম বাড়িতেই। His son has joined me this year. Then suddenly he said, স্যার বেরিয়ে আসছেন না কেন ছেলেকে নিয়ে, ম্যাডামকে নিয়ে? And I broke down into tears. জানি না কেন ভালো লাগছিল না। এই আমি এখানে সেকেন্ডারি কলটা লিখতে বলেছি। তারপর বললেন ওনাকে? হ্যাঁ, I'm very sorry, sir. I never knew this had happened. And day after tomorrow is a birthday. ঈশানু চেক কর তো 15th নভেম্বর কি ডেট পড়েছে? কি ডে? Hope it is not a Monday. কে ল্যাপটপে আছিস ভাই? টিউসডে। Tuesday. 15th November there will be no classes. Noted? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার নোটেড। হ্যাঁ স্যার দীপায়ন নির্ঝর? হ্যাঁ স্যার দীপায়ন বলে দিয়েছে। নির্ঝর? Done. Now Faraday's conclusions, observations and conclusions. একটু 2-3 লাইন লিখতে হবে বাবা, লিখে নে। তারপর অনেকগুলো নিউমেরিক্যাল আছে, ছোট ছোট নিউমেরিক্যাল। Faraday's observations and conclusions. Number 1, whenever magnetic flux linked with a circuit changes an EMF is induced
in the circuit. Number 2, the induced EMF exists or lasts as long as the change Sir, in magnetic sir, flux. Yeah, I'll be back in a couple of minutes. After that. couple of days. Minutes. Acha. Flux phi b linked with it. Linked with it continues. Change continue করবে. It does not depend on high magnetic flux density. There has to be a change. Right? Third, the induced EMF, which these are conclusions which were put as laws, is directly proportional to the negative rate of change of magnetic flux phi b linked with it. Now, based on this, Faraday gave 3 laws. Out of which 2 laws were directly given by him, and the third law was in third law. There was a help taken from a scientist called Lenz. Because Faraday was not able to explain the cause of the direction of induced EMF. So Nirjar is out of the meeting or what?
This is not done. কোথায় চলে গেল? স্যার ও বললো না ডিভাইস চেঞ্জ করতে যাচ্ছে। Couple of minutes. Wi-Fi is available in, I think his hometown is, I mean, the village is not very far from Bardhaman station or Bardhaman city. Maybe he's not having the Wi-Fi. Rejoin. Yeah, I'm back. Okay. Note it down fast. Rest. Everybody noted? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nature লেখা হয়ে গেছে তোর? হ্যাঁ, Faraday's laws of electromagnetic induction. So, first law. First law is nothing but a concept. He said that whenever there is a relative motion between a conducting loop or coil and magnetic flux due to a magnet, an induced EMF is set up
in the loop or coil which lasts or exists as long as the magnetic flux phi b linked with the coil continues to change. Continues to change. Thus, an induced current flows through the conducting coil. This was the first law. In second law, he gave the magnitude. Second law, magnitude of induced EMF. Now he said that if d phi b is the change in magnetic flux in magnetic flux linked with a circuit that takes place in time dt, then rate of change of magnetic flux will be d phi b will be proportional to d phi b by dt. Now, if epsilon is the induced EMF, then E is proportional to negative of d phi b by dt, which implies that E is equal to k negative of k d phi b by dt. Now, if k is equal to 1, E is equal to minus d phi b
by dt, and hence the magnitude was given. E is equal to minus d phi b by dt. Therefore, I induced is equal to E by R. I induced is equal to E by R is equal to minus d pi b by dt times 1 by R. Would you guys give me a third report break? I'll take a tea break just for 2-3 minutes. This is creating a disturbance, na? My copy. चल बेटा ऐसे आजा तू ऐसे आजा ऐसे. Is the first law noted? Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Noted. First noted. Dipan, हाँ सर Nirjar, Done, sir. first law done. Third law. It is about direction of induced EMF. As I told you that Faraday, though established this law, but he could not explain why this is negative, right? Later on, a scientist called Lenz explained that. So this is also known as Lenz's law. Now we will find out the direction. It states that it states that the direction of induced EMF, the direction of induced EMF is such that it is such that it tends to oppose the very cause the very cause which has or which produced it, which
produced it, right? That is why we have a negative sign. E is equal to minus d phi b by dt. Now let's take some examples. এই নিচেরটা মুছে দেবো আমি এবার, হয়ে গেছে? Yes. Everybody else, Parthiv? হ্যাঁ স্যার, Parthiv? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে Dipan? Dipan? Hey, why I have to call individually? Dipan? আমার হয়ে গেছে এটা। Dipan, where are you? লেন্সেস লই তো বলে আলাদা করে। শুনতে পাচ্ছেন না? আমি ভাবলাম তুই চলে গেলি বিসর্জন দিতে। কে হয়? নেটের প্রবলেম হচ্ছে, আমি হ্যালো হ্যালো বলতে পারছি। এগুলো সব ক্লাস 10 এ করিয়েছি কিন্তু আমি। Okay. Now let's take a case. Suppose B is outward B outward and increasing. Now, if I place a coil which is say triangular, the coil can be of any shape. Say this is a triangular coil, right? Let's name it PQR. Now, the induced EMF or the flow of induced current will be in such a way that it opposes. Now, what is happening here? B outward is increasing. So, it will try to, the current, the induced current, এটা একবারই লিখবো, the induced current will be in such a direction so that it reduces magnetic field outwards. ও বাড়ছে তো বাড়তে দেবে না। So it will oppose the cause which is producing it. So what do you say? The current flows from R to Q to P. A, B, P to Q to R. Dipayan, Ishanu, Nirjar, Parthiv. Yeah, Dipayan, কি আনসার হবে? R থেকে Q থেকে P না P থেকে Q থেকে R? Direction given. কি লিখবো তোর নামে, A না B? স্যার এ। ঈশানু? B. No, sorry, A. এ Nirjar? Nirjar? এ এ Okay. Parthiv? এ। আচ্ছা, let's think. যদি
A মানে R2Q2P, তাই তো? স্যার বি 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 কি করবে এটা? রাইট হ্যান্ড রুল লাগা না, আউটওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাড়াবে তো এটা। therefore this is wrong, this is correct. এইভাবে যদি দিই আমি, তাহলে ও কি করবে? ইনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করবে, যেটা আউটওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে অপোজ করবে, and as a result net magnetic field will be reduced. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now সবই মুছতে হবে না? Tell me in this case, নিতিন বিজয় বলে না আন্টি না আঙ্কাল? This is inward magnetic field, and this time we are taking a circular loop. B in, and B in is decreasing magnetic field. Now let's have a circular loop. So uncle or auntie, this is clockwise, this is ACW, again DINP. Options are A clockwise, B anti-clockwise. B. Huh? B. B. Bombay. B for Bombay. Ishanu, Bombay. Dipan, হ্যাঁ স্যার বলছি বলছি আরে খুব সোজা, রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুলটা লাগা না। বি তো আমার মনে হচ্ছে তোকে বানাতে কি হবে, হচ্ছেটা কি? বি ইনওয়ার্ড ডিক্রিজ করছে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ তো বি ইনওয়ার্ড কে আমাকে বাড়াতে হবে, তার কারণ হচ্ছে ল তাই বলছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তো কোন ডাইরেকশনে কারেন্ট ফ্লো করলে বি ইনওয়ার্ড বাড়বে? অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। So this is answer is B. Clear? Now we have few questions here. এগুলো অনেক জায়গায় থাকে, অনেকে করায়, বইয়ে নেই এইসব কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ বইয়ে একটা কোয়েশ্চেন আছে যেটার অপশনও আমি দেব। সাপোজ this is question 2, 1টা হয়ে গেছে আগে। We have a loop PQ RS, and we have a wire here, and I is increasing. Question is, find the direction of induced current in loop PQRS.
একটা ডাইরেকশন আমি লিখি A, P to Q, Q to R, R to S, R B, S to R, R to Q, Q to P. Yes, Dipan? Sir, B এর direction হ্যাঁ স্যার ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা কি? ওটা upwards direction of magnetic field. কিচ্ছু দেওয়া নেই এই কোয়েশ্চেনটা এইটুকু, ইট ইজ কমপ্লিট ইন ইটসেলফ। হ্যাঁ I is increasing. লুপ এখানে, এখানে এটা কন্ডাক্টিং ওয়্যার ভাই, ও ওটাও এটা ওয়্যার, ও আচ্ছা সেটা তাতে কারেন্ট আছে I, আচ্ছা আচ্ছা ইনফাইনাইটলি লং ওয়্যার, infinitely long wire. I is increasing. Let me start from passive this time. Passive A or B? Passive. আইটা তো Passive there. উপরের দিকে যাচ্ছে না হ্যাঁ, কারেন্টটা, তাহলে উপরের দিকে গেলে PQRS অপশন এ নির্ঝর নির্ঝর এক মিনিট আঁকি স্যার আঁকি। ঈশানু Sir, A. দীপায়ন এই স্যার নির্ঝর বি হ্যাঁ বি Nirjar, you are saying B. Only Nirjar is correct. Rest are wrong. Sir, left hand Hey, thumb কি করে? বলতো। I was joking. মাথায় বলে। Only Nirjar is wrong. ও अरे भाई निर्जर এই আপনার বলছি কি হলো, আমি তো এখন তো I ঠিকঠাক was করে joking. निर्जर কি হবে এখানে যদি আমি রাইট হ্যান্ড রুল লাগাই, এটা ইনফাইনাইটলি লং, তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আউটওয়ার্ড হবে প্রথমে, হ্যাঁ এরকম ভাবে তৈরি হবে না ম্যাগনেটিক ফিল্ড। all dots এবার আই ইনক্রিজ করলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডও ইনক্রিজ করবে, কারেক্ট? হ্যাঁ outward magnetic field will also increase. তো কারেন্ট এমন ভাবে ফ্লো হবে যাতে ও ইনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানাতে পারে, তাহলে এটা পি কিউ আর এস। রাইট হ্যান্ড রুল লাগা, এখানে লাগালে এই ইনডিউসড ইএমএফ সরি কারেন্টের জন্য ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ইনওয়ার্ড হবে, which will reduce the outward magnetic field, which is the cause of producing this. Is this clear? হ্যাঁ Nirjar, clear? ক্লিয়ার স্যার। Okay.
Acha, now let's take another question. Suppose this is a loop and naming this loop also PQRS, right? And there is a wire, infinitely long wire, infinitely long wire, right? আর I হচ্ছে decreasing. Then same. Options are same. Options are same. PQRS. Dipayan, Ishanu, Nirjar, Parthiv. Dipayan, ball. স্যার বি, না স্যার এ। এক সেকেন্ড দাঁড়ান, না দাঁড়ান। হ্যাঁ এ। I decreasing. Ishanu says A. Parthiv, স্যার SRQP যাবে মনে হচ্ছে, বি। Parthiv says B. Dipayan. Dipayan মাঝে মধ্যে গায়েব হচ্ছে মনে হয়। স্যার আমাদের এখান দিয়ে বাজনা নিয়ে যাচ্ছে, আমি কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না। কি নিয়ে যাচ্ছে? স্যার ওই যে বিসর্জন হচ্ছে না, তো ওই পাড়ি সব বাজনা নিয়ে আরে যাচ্ছে। ভাই আঁকাও তো আছে জিনিসটা, লেখাও আছে। স্যার আমি বুঝতে পারছি। Long wire, I decreasing. Option same, A, B. PQRS হবে না SRQP হবে? নির্ঝর, কোন অপশনটা নেব? বলছি পারবো দাঁড়া। এইটাতে বলছি মানে কি ক্যালকুলেট করছিস তুই বসে বসে? পিএস আর কি? এ না আমাকে অপশনটা বল, A or B? স্যার আমি এ বলছি। হ্যাঁ, এক মিনিট দেখ। এ বলছি। Dipayan says A. হ্যাঁ এস আর কি বি মনে হচ্ছে। B. See what will happen if I is decreasing, এখানে কি হবে? ইনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা ডিক্রিজিং তৈরি হবে, তাই তো? এখানে এই ওয়্যারের কাছে শুধু ভেতরে নয়, লুপের শুধু ভেতরে নয়, বাইরেও আছে কিন্তু। এই লুপটা হয়ে গেল এখন একটা ইনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সিন্স I is decreasing, B is also decreasing. তাহলে এখানে কি হবে? B inward decreasing হবে। Now if I follow the Lenz'S law, the current will flow in such a way that it increases the inward magnetic field. ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি রিডিউস হতে চায় তাহলে ওকে ইনক্রিজ করতে চাইবে। স্যার হ্যাঁ স্যার এটা বি হবে, আমি করার সময় হাতটা ভুল নিয়েছিলাম। আচ্ছা, চেঞ্জ করে দিচ্ছি বি। না এবার আমাকে ইনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ফ্লো করাতে গেলে কারেন্টটাকে ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশনে নিতে হবে, যাতে ইনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা বাড়ে। এই যে ব্ল্যাক দিয়ে দিচ্ছি, এটা ইনডিউসড। বি ইনওয়ার্ড ডিক্রিজ করছে, তো বি ইনওয়ার্ডটাকে
ইনক্রিজ করতে হবে। এভরিবডি ইজ রং এক্সেপ্ট ঈশানু। ওকে, next question. এই ভিডিওটা আরেকবার দেখবি ভালো করে। This was question number 3. So this is question number 4. Now we have an infinitely long wire. Infinitely long wire having I constant, increase decrease now, but I have a loop which is moving in this direction with velocity v, right? The name of the loop is remains same, p q r s. তাহলে current direction of induced current option হচ্ছে A, PQRS, PQRS, BSRQP. SRQP. দীপায়ন, ঈশানু, নির্ঝর, পার্থিব। ভেবে বল। Any one of you remember the formula for the magnetic field due to an infinitely long wire having a constant current I? Mu Mu naught was how I much? by 2 pi r. Huh? Mu naught I by 2 pi r. Mu naught I by 2 pi r or mu naught by 2 pi I by r. Okay. Sir, A. Ishanu says A. Yes, Nizar. স্যার Parthiv. ইদার এ হবে বা বি হবে শিওর। Ba 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 ba. স্যার এ Option is the Nizar, duto it is getting recorded. And I'll note down the timings. স্যার এ এ মনে হয়। Talk to your father and tell him that go for this time to this time. স্যার Chalo. জোকে Okay. Taken. A হবে। Okay, very good. Parthiv, কি মনে হয়? মনে হচ্ছে বি হবে এরকম লাগছে। হ্যাঁ, বি বি হবে। কেন? আর দীপায়ন তো বললোই না। স্যার আমি এ বললাম তো আবার আচ্ছা, এ বলেছিস। আইটা কনস্ট্যান্ট, তো আইটার উপরে তো ম্যাটার করছে না। না, আইটার উপরে ম্যাটার করছে না।
কিন্তু এক্ষুনি দীপায়ন সরি ঈশানু কি বললো, বি ইজ ইকুয়াল টু মিউ নট বাই 2 পাই আই বাই আর, তাই তো? হ্যাঁ, তার মানে তার মানে তার মানে ওই which implies that b is inversely proportional to r. হ্যাঁ, ওইটাই মানে ভেলোসিটির তার উপর মানে কি দাঁড়াচ্ছে, এখানে যেহেতু আপওয়ার্ড কারেন্ট আছে, ইনওয়ার্ড ডিক্রিজিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে কিনা এর কাছে, সরি কনস্ট্যান্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হবে ইনওয়ার্ড, প্রথম কথা। ঠিক আছে, কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড হিয়ার সে B1 and magnetic field here say B2, B1 will be greater than B2 or not? হ্যাঁ ইয়েস। তার মানে ডিক্রিজিং এর ভেতরে যা আছে ডিক্রিজিং ইনওয়ার্ড আছে, তাহলে ইনওয়ার্ড ইনক্রিজ করতে হবে ওকে। ইনওয়ার্ড যদি ইনক্রিজ করতে হয় তাহলে আমাকে এরকম ভাবে কারেন্টটা ফ্লো করাতে হবে, PQRS হতো, এই হতো। PQRS হবে। চল ক্লিয়ার? আচ্ছা, আমি কিছু করছি না এখানে, আমি একটু চেঞ্জ করছি। ইনফাইনাইটলি লং ওয়্যার, এগুলো যেগুলো লিখেছি ফালতু সেগুলো মুছে দিই, যেগুলো বেকার লেখা আছে সেগুলো মুছে দিই। ইনফাইনাইটলি লং ওয়্যার, direction of current is this. Now the motion is in this direction, B is in this direction. What will be the direction of induced current? হ্যাঁ, অপশন গুলো মুছে দিই। No current. নতুন অপশন নিয়ে এলো, নো কারেন্ট। এ হবে না বি হবে? দীপায়ন আর তো সেম, আই কি সেম তো, হ্যাঁ, মানে আই কি কনস্ট্যান্ট? আমি চেঞ্জ করলাম কি, কোয়েশ্চেন নাম্বার 5 হয়ে গেল এটা, শুধু কোয়েশ্চেন নাম্বারটা চেঞ্জ করেছি। ইনফাইনাইটলি লং আর মোশনটা এইদিকে দেখিয়ে দিয়েছি এবার। তাহলে তো নো কারেন্টই আছে। আই নির্ঝর, your Yes, sir. views please, and Parthiv your views. দীপায়ন কি বললি? না, আমি কোশ্চেনটা একটু বুঝলাম স্যার। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে একটা ইনফাইনাইটলি লং ওয়্যার আছে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ, কনস্ট্যান্ট কারেন্ট আছে, ঠিক আছে? তার পাশে একটা আমি কন্ডাক্টিং লুপ রেখেছি PQRS, মুছে দেবো এটাকে, ঝামেলাই খারাপ। তার পাশে আমি একটা কন্ডাক্টিং লুপ রেখেছি যার নাম হয়ে গেল PQRS। ডিফারেন্সটা হলো এইটাতে মোশন এই ডাইরেকশনে, তাহলে ডাইরেকশন অফ ইনডিউস কারেন্ট কি হবে? এবার বুঝেছিস কোয়েশ্চেনটা? PQRS হবে না SRQP হবে?
SRQP. Nirja says SRQP. B. Parthiv? Parthiv? না নো কারেন্ট। Dipan? আমি তো নো কারেন্টই বললাম। আচ্ছা আমাকে এক্সপ্লেন করবি দীপায়ন, only Dipayan, no one else speaks. Why it will be no correct? স্যার কেন ওটা মানে কারেন্ট যেদিকে যাচ্ছে ওইদিকে মোশনটা হচ্ছে, তো আর আরটাও সেম আর আই তো কনস্ট্যান্টই আছে, আর চেঞ্জ হচ্ছে না। আর মানে মানে রেডিয়াস যেটা ডিসটেন্সটা লুপ আর ইয়ের লুপের সেন্টারে কারেন্ট ওয়্যার মাঝখানে। you mean this R? না না এটা না হ্যাঁ স্যার ওই ওয়্যার আর এই সেন্টার তো। আচ্ছা এই আর হ্যাঁ এটা চেঞ্জ হচ্ছে না, না তাহলে কি হবে? মানে আইও তো কনস্ট্যান্ট আছে আরও তো কনস্ট্যান্ট আছে, কোনো কারেন্ট আই কনস্ট্যান্ট আছে, আরও কনস্ট্যান্ট আছে, তাহলে কি প্রডিউস হবে? হ্যাঁ। আরে একটা কনস্ট্যান্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে আর হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট ম্যাগনেটিক, তো তুমি যত ঘোরাও ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স তো চেঞ্জ হবে না না। হ্যাঁ হচ্ছে না। Neither you are wrong, rest all are correct. Neither এখানে যা হবে কনস্ট্যান্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট হবে না, ইনওয়ার্ড আর ইনফাইনাইটলি রিজনে হবে, ইনফাইনাইট রিজনে হবে, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো লুপটাকে যদি আমি মুভ করাই ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ডস, then flux does not change. Flux will not at all change. If there is no change in flux, there will be no induced EMF, hence no induced current. So therefore, Dipayan, Ishanu and Parthiv are correct. আচ্ছা এবার আমি একটা একটু ভালো কোশ্চেন নিই, একটা ম্যাগনেট নিয়ে কোশ্চেন নিয়ে নিচ্ছি। See, there are two cases. Eta question number 6. Find the acceleration of magnet in both cases shown below. একটা কেসে লুপ এরকম রয়েছে আর ম্যাগনেটটা নর্থ পোল অ্যাপ্রোচিং দ্য লুপ, এটা কেস 1। আর কেস 2 তে ম্যাগনেট ক্রস করে গেছে, ম্যাগনেট ক্রস করে গেছে কিন্তু ওর পোলারিটি চেঞ্জ হয়ে গেছে, ও এইভাবে পড়েছে। অপশন আছে এখানে, অপশন acceleration A is equal to G, B acceleration A is greater than G, option C acceleration A is less than G, or none of these.
I'll take the answers. DINP. Yes, I'll go reverse this time. Perfect. দুটোরই আনসার কিন্তু সেম, আলাদা আলাদা নয় কিন্তু। এই চারটার মধ্যে একটা। Yes, Parthiv. Which option? অ্যাসিলেশনটা না হ্যাঁ, দু ক্ষেত্রেই লেস দেন জি হবে। সি। নির্ঝর। তোরা কেউ কনসেপ্ট মানে ক্লিয়ার নেই। Tell me one thing. When a magnet approaches a single coil, circular coil, not pole. If I see this coil from top, it will behave like what? North Pole. North pole. So it will repel this now with some force. তাই ভাবছি It will repel this with some force. আনসার সি হবে তার। Yes, Ishanu. C for both. Huh? C. Dipaman. সি সি Huh? সি। Everybody is correct. Simple. Chalo, আমি একটা tea break নেব, but this is a question of IIT Mains 2017. Maybe আমার ইয়ারটা হয়তো ভুল হচ্ছে। तो अभी क्या देखा है? अभी तुम नेक्स्ट लेक्चर में जिस दिन आओगे उस दिन फाड़ के रख दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। चल जाइए वो 7 अब है। In a coil of resistance 100 ohm, a current is induced by changing the magnetic flux through it as shown in figure. Now let me make the figure first. This is time t in seconds, and this is current I in amperes. This is 10 ampere. This point is 10 ampere, and it changes in 0.5 seconds. Right? Therefore, the question is calculate the change in
magnetic flux through the coil, through the coil. Answers are A is equal to 225 Weber, B is equal to 250 Weber, C is equal to 275 Weber, and D is equal to 300 Weber. Not 200 Weber. Now I'll have my tea break. You can send me your options through WhatsApp also for this question. স্যার হোয়াটসঅ্যাপে তো পাঠাও। আমার ল্যাপটপে খোলা আছে হোয়াটসঅ্যাপ, মোবাইল তো ওখানে সামনে রাখা আছে। পাঠিয়েছি। রেজাল্ট কারেক্ট। ঈশানু কি হলো? স্যার দাঁড়ান একটু। আমরা সামনে এত বই ছড়ানো আছে না, আমি কোনটা থেকে নিয়েছিলাম, আমার কাছে এতগুলো বই আছে। অনিয়ন ফিজিক্স তো হতে পারে না, বিকজ গ্যালাক্সি ফিজিক্স, হোয়াট এভার। ঈশানু অলসো কারেক্ট। পার্থিব, দীপায়ন,
এটা কত নম্বর কোশ্চেন? 7 আচ্ছা, কিছু ভুল হতে পারে আমার। পাসিভ কারেক্ট। আচ্ছা সুইচ করিয়ে নেবো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ করে নে সেটা অসুবিধা হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা তুই একটু ভুল করেছিস দীপায়ন। প্রথম কথা এই অপশনটা তো নেই। ওটা তো বুঝতে পারছি না। হ্যালো, এই অপশনটা তো নেই। তোর আনসার এত কিছু কি করে এসে গেল? ও স্যার স্যার দাঁড়ান স্যার, পাঠাচ্ছি এক সেকেন্ড পাঠাচ্ছি। স্যার পাঠিয়েছি দেখুন। हाँ बोल भाई। हाँ हाँ क्या? हाँ sarcastic। पता नहीं यार। हास्यास्पद। पता नहीं यार। अबे मैं अभी क्लास में हूँ। টাইমিং জানে ইচ্ছে করে ফোন করেছে। Yeah, now it is correct. Okay. Shall we continue? Yes. স্যার থাক না আজকে স্যার। Type kar. হ্যাঁ। To start with, within bolts, Lenz's law is in accordance with law of conservation of energy. All Lenz's law obeys law of conservation of energy. আজকে ঈশানও বললো থাক না, which was not expected. I was expecting from Deepayan कि सर ছেড়ে দিন। স্যার এগুলো কি কথাবার্তা? আরে আসি Deepayaনের এখন ফুল মস্তি চলছে। কতদিন চলবে আর? স্যার, কোথায় মস্তি করলাম? কবে ফিরছিস? আমি ওই তো ফ্রাইডেতেই। আর কি কি লিখবো আরেকবার বলবেন? কি লিখছে এটাকে? পার্থিব? আমি লিখে দিচ্ছি। Okay. To start with, Lenz'S law. Lenz's law obeys law of conservation of energy.
এইটুকুই। followed by motional EMF. নেক্সট ডে আমি চেষ্টা করব ইএমআই শেষ করার। Next Monday we should be starting alternating current, and that will also take 2 days. এটা তো নেক্সট মন্ডে না। পার্থিব লিখে দিয়েছিস নাকি? হ্যাঁ স্যার, পাঠিয়ে তো দিলাম। না আমি দেখিনি, কিন্তু একটা দিয়ে মেসেজ ঢুকেছে বুঝতে পারছি। Lenz'S law being law of conservation of energy followed by motional EMF on 10th of October 22. Okay. এই কোয়েশ্চেনটা নির্ঝর হলো? হ্যাঁ নির্ঝর পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি তো পাঠিয়েছিলাম স্যার। পাঠিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ পাঠিয়ে দিয়েছে। সবারই কারেক্ট আছে। বেসিক্যালি এটা ছিল এরিয়ার ওপরে, এর এরিয়া থেকে চার্জটা বেরোবে, রাইট? এরিয়া থেকে চার্জ বেরোবে। আর আরেকটা রিলেশন আছে, সেটা হচ্ছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা পাই বাই আর। কেন? আচ্ছা ডেল্টা টি দিয়ে দুদিকে মাল্টিপ্লাই করে, বলবো? তার মানে কি হচ্ছে, এটা হয়ে গেল আই কি না? এটা আই কিউ বাই ডেল্টা টি, আর এটা কি ডি পাই বাই ডিটি, তার মানে ই ইনডিউসড বাই আর, কারেক্ট? ইয়েস স্যার। তাহলে এই রিলেশনটা মনে রাখিস। দীপায়ন হাওয়ায় মেরে দিয়েছিস কিংবা গুগল করেছিস, পরে এরিয়াটা বুঝতে পেরেছি। হলো? তাহলে আমি লিখতে পারি I is equal to dq by dt or dq is equal to I dt। তার মানে q is equal to area under IT INT graph, হলো? তাহলে এর এরিয়া কত হবে? 1/2 into 10 into 0.5, তো এটার আনসার আসবে 2.5। এবার যদি আমি এই রিলেশনটা নিই, যেটা ইনিশিয়ালি আমি নিয়েছিলাম, q is equal to delta phi by r, রাইট? তাহলে q এর ভ্যালু আমি পেয়ে গেলাম 2.5। আমাকে জিজ্ঞেস করেছে ডেল্টা পাই, আর r এর ভ্যালু হচ্ছে 100, সো ডেল্টা পাই is equal to 250 Weber, hence this is the correct answer। আমি একটু অন্যভাবে করেছিলাম। কিভাবে করেছিস গ্রুপে পোস্ট কর, let others know yaar। খাতাতে কিছু নেই, মানে যা আছে যা জানে সেটাও ভুলে যাবে। হ্যাঁ? খাতাতে দেখে কিছু বোঝা যাবে না। আমি অ্যাকচুয়ালি আয়ের সঙ্গে আর মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি, তারপর ই এর গ্রাফটা পেয়ে গেছি। না, আমার এক্সপ্লেনেশনে কোথাও ভুল আছে? না না, সেটা বলছি না। see dq is I dt, এবার q বের করতে গেলে আমি I dt করতে পারি। I dt বের করতে গেলে আমি এরিয়া আন্ডার IT গ্রাফ নিয়ে নিলাম,
Clear? Shubho Yes, sir. Vijaya to you all and convey my Vijaya greetings to your parents. Many of your parents have already greeted me. Tonight I'll be greeting everyone after the class. চলো যে যার বাড়ি ফিরে এসো তাড়াতাড়ি Shubha Vijaya, so sir. that Bye, sir. so that we can have a class next day. And please join on time. I think next day also the class can be done at 2:30. Hello, Yes, sir. Yes, sir. স্কুলে Dipayan. টিউসডে থেকে শুরু হচ্ছে স্কুল। টিউসডে থেকে না ওয়েডনেসডে থেকে? আমার এই মনে নেই। হবে কোনো একটা। না কি ঈশানু ঈশানু Yes, এটা sir. আমার নতুন ল্যাপটপ, আমি জানি না এখানে স্টোরড আছে কিনা। তোর টাইম টেবিলটা দেখ, তোর টাইম টেবিলে খুব সম্ভবত স্কুল রি ওপেন্স অন 12th জুন লেখা আছে, 12th অক্টোবর লেখা আছে, ইফ আই এম নট রং। এখন এখানে পাবো কিনা জানি না, হোয়াটসঅ্যাপে অনেকদিন আগেকার কথা হয়ে গেল। হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে ওয়েডনেসডে হবে। হ্যাঁ ওয়েডনেসডে থেকে স্টার্ট হচ্ছে। ঈশানুর মা বলছিল যে না ওটা একটা পিডিএফ পাঠিয়েছিল ঈশানু। এ তোদের কাছে তো হবে রে বাবা। পেয়েছি হ্যাঁ দেখে নাও। পেয়েছি 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 ডেট শিট 8 to 12। কি হলো, ডাউনলোড হলো না? 11th খুলবে। লেখা আছে ওর মধ্যে? না, একটা যেটা আপনাকে পাঠিয়েছিলাম সেখানে দেখাচ্ছে নাকি 10th খুলবে। দাঁড়ান স্যার, কনফিউজড। ডকুমেন্ট আনঅ্যাভেলেবল দেখাচ্ছে আমার। এটাকে আমাকে ফরওয়ার্ড করতে আরেকবার। করছি স্যার। আমি চেক করছি আরেকবার। না আমি ঈশানুকে ট্যাগ করে লিখে দিয়েছি। এনিবডি হু হ্যাজ। আর পার্থিব তোর স্কুল কবে খুলছে? আমার স্কুল খুলবে হচ্ছে এই তো যা বাবা, কালকেই দেখলাম, আপনি বলে গেলাম। 1 মিনিট দাঁড়ান, 1 মিনিট দাঁড়ান। যা বাবা। দীপায়ন কবে স্কুল খুলছে? জানি না। ও স্কুল হয়তো নেক্সট টিউসডে। হ্যাঁ আমাদের 11 তারিখে স্কুল খুলবে স্যার। হ্যাঁ আমাদের 11 তারিখ। আবার 24 থেকে 27 তারিখ ছুটি থাকবে কালী পুজোর জন্য। হ্যাঁ কালী পুজোর ছুটি আছে। খোলার তাহলে কি দরকার, এমনি তো ইয়ে করে রাখতে পারে। একবার ঠিক আছে। ঈশানু পেলি? হ্যাঁ পেয়েছি। পাঠা। স্যার ওপেনিং অন 11। এটা কি আলাদা সার্কুলার এসেছিল নাকি? একটা কনসেন্ট ফর্ম দিয়েছে, ওটাতে আছে। Okay, I have to talk to Parthiv by 14th of October again, 15th of October. হ্যাঁ ওই এর জন্য তো। না এখন থেকে ফিল্ড না তৈরি করলে হবে না। স্যার 11th এ খুলছে কনফার্ম। 11th খুলছে। Okay guys, we can discuss this later. Not an issue. We will start with what? We'll start with the fact that Lenz'S law is in accordance with law of conservation of energy. Mathematically also, theoretically also.
And then we'll go for motional EMF, power delivered, work done by external agent, power delivered by external agent. I think AC generator is also there in this chapter. Yeah, methods of generating induced EMF. Proper transformers আছে, then self mutual and grouping. খুব বেশি কিছু বাকি নেই theoretically. হ্যাঁ, একটু নিউমেরিক্যাল করতে হবে ভালো ভালো 2-3টে প্রত্যেকটা টপিকের উপরে। আর Lead করে AC তো alternating current তো full of this. No, I am ending the meeting now. So thank you Bye, sir. everyone. Bye. Bye, sir. Take care. Bye. Bye. হ্যাঁ স্যার, বাই স্যার। Bye. শুভ বিজয় স্যার। Thank you. Sir আর ম্যাম কে শুভ বিজয় বলে দিস আমার বিহাফে। হ্যাঁ স্যার, বলুন। টাটা। পাশে এই 14-15 তারিখে 14 আর হ্যাঁ। 15 একটু চেক করবি একটু আগের থেকে, একটু খোঁজ খবর নিবি 14-15 কোন ক্লাসের। এখনই বলে দিচ্ছি, হাতের কাছেই তো আছে। এটা বল, কি কিছু পিডিএফ আছে? ইট উড বি না বেটার। পিডিএফ না, ওই ডায়েরিটা সামনে আছে। 14 আর 15 তারিখ আপনার হবে না। ও সেদিন কেন? উঁচু কাচারদের একদম নার্সারি ক্লাস 5 ওদের হবে। আচ্ছা আপনি আচ্ছা 21 আর 22টা দেখতে পারেন। 21 তারিখে অবশ্য 6 থেকে 8, এখন 6 থেকে 8 কি পড়াবেন? 8 পড়াবো। 8 পড়াবেন তো, তাহলে 21 তারিখে দেখতে হবে। আর 22 তারিখটা তো হচ্ছে বাকি উপরে 9 থেকে 12। 9 to 12 হ্যাঁ, 22 তারিখটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমাকে একটু লিখে পাঠানা। ওকে, ক্লাস ডেট ক্লাস টাইম সেই হিসেবে। আচ্ছা মানে ক্লাস এই থেকে এই ডেটে এই টাইমে, ক্লাস এই থেকে এই ডেটে এই টাইম। জাস্ট একটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও, তাহলে মনে থাকবে। আই এম এন্ডিং দ্য মিটিং। ওকে স্যার, বাই। বাই বাই স্যার।